No confirmation, but around, we say 2 weeks, really more or less, at least for both. Could be better because we have a very good medical staff, but at the moment we think that around 2 weeks. And any other problems? No, we had Oriol, as you know, before, and sorry, can't hear me. Okay, it was for her. Maybe we can. Yep, no, it's fine. Oriol, that we had the problem before, and the Maba cannot play, so that's it. Вопрос касался травмированных игроков, насколько последние игроки Эшли Кол и Гарри вылетели, насколько они как долго они будут лечиться, несмотря на то, что в команде хорошая медицинская подготовка и медицинская команда, но они будут минимум 2 недели будут вне игры. Game after game within 2 or 3 days of each other? I explained before, since we arrived, we are playing more or less 2 games a week. So as you say, we have 3 days. Then the day after, you cannot train too hard. The day before, it's the same. So you try to do little things. Today, for example, we were doing some tactics, but just little things because you don't have too much time and you cannot push too hard. But that is the way. With this number of games, and I think that we are doing pretty well. Насколько вам тяжело играть с такими маленькими перерывами в 2-3 дня между играми? Конечно, это очень тяжело, и у нас, когда маленькие перерывы случаются, мы не можем заниматься физическими тренировками каждый день. Поэтому мы стараемся даже в то время, когда мы не занимаемся физической подготовкой, делать какие-то небольшие вещи, то есть, например, заниматься тактикой. Hi, Rafa. How difficult is it to motivate players for a top 4 finish in the Premier League when perhaps you secretly suspect they'd rather win a cup this season? I think that Ryan said the same. We are just concentrating 1 game at a time, so I have to pick a team that can win any game and just concentrate on this game. So it depends on the players that you pick, but they have to be ready for any game. I'll just quickly translate. Насколько вам тяжело мотивировать игроков для выигрыша в премьер-лиге, когда выигрыш в финале кубка или в принципе финал кубка настолько близок? Рафа сказал, что для нас важна каждая игра, и мы идем от одной игры к другой. Мы не заглядываем в будущее и стараемся в каждой игре выкладываться. Yeah, I think that. Understand why supporters might disagree given Chelsea's performance in the Premier League and Champions League. I think since I came, and with the features that we have, all the things that we have, I think that we're doing really well. Вы писали недавно в интервью, что этот сезон для вас был очень успешным. Но, возможно, болельщики с вами не согласятся, потому что успехи в Лиге Чемпионов были не сильно на высоком уровне, и в Премьер-лиге тоже. Я все равно думаю, что сезон для нас был успешным, еще есть шанс выиграть трофей. How much of a turning point was Monday's game? Because I spoke to some fans immediately after, and they weren't saying Rafa out. Some of them were saying Rafa in. I think that we proved again against a team at the top of the table and the manager with more trophies in England. We can compete against anyone if we have time, if we have the players available, no injuries or whatever, because we have a lot of games. And I will link again with the first question. So we have 1 game each 3 days. You cannot do whatever you want to do. You have to try in a different way. Then I'm happy with what we are doing at the moment. It was an important game for us. We won. In 2 games, I think that we did really well against United, and that means for me that we have this level if we can do it. Confidence, boost, whatever you want to say, is true because we play against a very good team. Насколько важна, как это поворотный момент был для вас в понедельник в игре с Манчестером? Потому что некоторые болельщики после этой игры говорили не о том, что Рафе надо уходить, а о том, что ему, может быть, надо и остаться.
Да, я считаю, что мы доказали в этой игре, что мы можем играть на равных с командами, которые выше нас стоят в турнирной таблице, и что мы можем играть хорошо, если у нас есть достаточно времени и нету травм. К сожалению, времени сейчас не хватает особенно, но я думаю, что мы доказали, что у нас есть такое отношение к игре, то, что мы уверены в том, что мы можем играть на высоком уровне. Rafa, if the best case scenario happens, you win the FA Cup, Europa Cup, and get the 4th place for the Champions League, would you want to stay? I was sure that you will be asking me this question. I think that we have to concentrate in one game at a time. I said when I came that it's a top side that can challenge for trophies, and we are at the moment challenging for trophies, and we will try to win against Rubin Kazan and after against Sunderland and carry on. So it was. But would it change your mind about leaving Chelsea? No, my mind is just concentrate on Rubin Kazan. Если вам удастся выиграть оба трофея в Европе и кубок, и также занять 4-е место в чемпионате, чтобы пройти в Лигу чемпионов, остались ли бы вы после этого сезона? Я думаю, что нам сейчас надо сконцентрироваться на игре, выходить от одной игры в другую, там увидим. I appreciate the question, but what I said is we have to stick together, concentrate on supporting the team, and I will continue saying the same. So we have to concentrate on supporting the team. That is the main thing, and if we can achieve trophies and to finish in the top 3, fantastic, and everybody will be happy. That is my aim at the moment. Да, моей целью на данный момент является то, что мы должны просто вместе сконцентрироваться, быть вместе, поддерживать друг друга и выиграть все игры. И если мы войдем в топ-3, это будет замечательно. Rafa, is it fair to say that Ryan is the most improved player while you've been at the club? Have you watched him grow and improve under you? It's good to say that, but I think that Moses, Pilicueta, even David Luiz, that was criticized at the beginning, they show on the pitch that they are growing and improving and happy, enjoying. So a lot of players, even Fernando at the beginning was doing well. Now he's not scoring goals, and we talk about him all the time, but he was scoring goals. So we have a lot of players. Oscar is growing, and some players that you can see that they are good players, but they are playing at a very good level. Mata is also scoring goals, and I will tell you one name that is improving a lot. It's Frank Lampard, because he scored a lot of goals for us. Можно ли сказать, что Райан больше всех улучшил свои показатели, улучшил свою игру за время вашего присутствия в команде? В принципе, да, можно это сказать, но я думаю, что у нас многие игроки улучшили свою игру, и Фернандо, и Оскар, и Мата, и они все забивают голы и улучшают свои показатели. We'll work our way around the room, guys, don't worry. Рубин исторически очень хорошо играет с испанскими командами. Просто сейчас во главе Челси стоит испанец. Дает ли Рубину дополнительный бонус? Historically, Rubin has always played very good against Spanish team, and because you are Spanish, does it give any advantage to Rubin? What do you think? Chelsea has been doing well against a Spanish team, so because you have a lot of Spanish players, maybe it will be good for us too. У вас тоже есть много испанцев в команде, поэтому и Челси, в принципе, хорошо играет с испанскими командами, поэтому еще неизвестно, о чем преимущество. So trying to be serious. Стараться по-серьезному отвечать. It's a good team. We know that it's a good team. Rubin Kazan is a team well organized. You can see that they know what to do against Atletico Madrid, against Levante. So it will be tough, will be difficult, and we know. I explained to the players that they cannot be just thinking, maybe it will be easy. No chance. It will be a tough game. Да, если серьезно, то, конечно, Рубин серьезная команда, хорошая. И мы знаем, что игра будет тяжелая, и стараюсь своим игрокам всегда говорить о том, что игра будет тяжелая, чтобы они не расслаблялись. Одно из самых больших разочарований Челси это состоялся матч в финал Лиги Чемпионов в Москве в 2008 году, когда проиграли Манчестер Юнайтед. Ответная игра, матч состоится в Москве. Лично ваши отношения с этим городом, играли ли вы там и какие итоги были по этим матчам? Chelsea doesn't have very good memories with Moscow because of the Champions League final, for instance, 2008 when they lost to MU, and the return leg will be in Moscow. Do you think there will be any connotation, any memories with Moscow at this point?
I don't think so. I think that these players, they have experience to play around Europe, so they will have good memories in some places and bad memories in other stadiums, but I think they will be ready. So trying to avoid problems, if we can get a good result here, will be easier. В принципе, в команде достаточно опытные игроки, и у них есть как хорошие воспоминания с разными стадионами, так и плохие. Поэтому все будет зависеть от того, как они сыграют. Chelsea have announced a fixture at the end of the season against Manchester City, a friendly match. Do you intend still to be in charge, even if you're leaving the club at the end of the season, for that game? I think it's not an issue when you will play tomorrow against Rubin Kazan. So I think I have contract until the end of the season, so I don't have any problem with that. You'd be happy to take charge for that game, even if you're not going to be left in charge? I have a contract, and I'm really pleased with the contract, and I will try to concentrate on Rubin Kazan tomorrow, not think about the summer. В конце сезона Челси будет играть с Манчестером товарищескую игру. И вы хотите ли вывести эту команду, даже если у вас к этому времени закончится ваш контракт? Ответ был такой, что я сейчас концентрируюсь на игре, которая будет завтра, а потом увидим. У Челси сейчас очень плотный график, и против Манчестер Юнайтед вы использовали, поставили в основу. Very tragic. У Челси сейчас очень плотный график, а против МЮ играли все сильнейшие ваши игроки. Не планируете ли ротацию состава в матче с Рубином? The schedule for Chelsea is very hectic at the moment, and you had all of your the best players playing against MU on Monday. Do you will there be any changes for lineup tomorrow? So he's trying to say that the players that play against Southampton are not the best players. No. The one Say to him. The players that you played on Monday. Against Southampton are not the best players, because if the players that play вы on Monday. намекаете на то, что игроки, которые играли в субботу с Саутгемптоном, были не самого лучшего качества. Игроки были хорошего качества, но это был не оптимальный состав. The players were great, but it wasn't the best squad you could have had. Then he has to discuss with the English press, and they have to agree if some of the names were good enough or not. So you want him to argue with the English press? No, he has to argue with the English press. Вам по этому поводу надо, наверное, провести дискуссию с английской прессой, которая тоже знает. So you're saying that Peter Cech, John Terry, Ivanovic, Lampard, Obi Mikel, Fernando Torres, Azpilicueta, they were not good enough, or they are worse than the other players? Are you trying to say this? I had the argument with them. То есть вы хотите сказать, что все игроки, которые Рафа перечислил из стартового состава, они не сильно хороши для Рубина или для МЮ? Anyway, coming back to serious, we will play a good team. That is what I'm trying to do every single game. So when I don't play one player, they ask me about this player. If I play this player, they say, "Oh, you could play the other one that is better." So it's not very clear. So then, in this situation, I decide to play the players that I think that they have to play. После каждой игры меня спрашивают о моем составе, потому что когда они поставили одного игрока в состав, то меня всегда спрашивают, почему я его не поставила. А если поставлю, спрашивают, почему поставил. Поэтому я сосредотачиваюсь на каждой игре, и все зависит от кондиции игрока, в какой он кондиции, поэтому он попадает в состав или нет. Let's go Simon, then we'll come down the front and work our way back. Simon. Rafa, just getting back onto Ryan Bertrand, how good do you think he can be, and do you think he could be the long-term replacement for Ashley Cole when Ashley finally leaves? Is he good enough? I think he shows in the press conference that he's clever enough to understand his role and the way to move forward, the way to progress and to improve. That is working hard, trying to learn from people with more experience and just be ready. 34, do you seriously believe he is improving even now? I was waiting for someone to ask me this question. You threw that name in. No, I didn't say this. I said he has been doing really well for us. So when I came, he was injured. He was scoring goals at the beginning. He was scoring more goals
after that, so has improved his form, at least during this season. Вопрос касался Лампарда. Действительно ли вы считаете, что он один из наиболее прогрессировавших игроков? Потому что ему все-таки 3-4 года. Можно ли об этом говорить с этой точки зрения? Раф сказал, что он этого вопроса ждал, и что Лампард, в принципе, он был до этого травмирован, и после травмы он начал забивать на том же уровне, поэтому он считает, что Лампард прогрессировал. Martin? When you look at 16-17 games over the next 7 weeks, what's the hardest thing for you? Is it picking the team or making the players who aren't in the team believe they're good enough to be in the team? I have had this thought or this conversation with players before, 2-3 weeks ago, after international break. I told them, and I think that I said the same in a press conference, I told them that they have to be ready for any game, because sometimes you will pick one team for one game and you will change 3, 4, 7 players for the next one, and that is the way to compete and to be capable of winning in every competition. And when I say every competition, I say the league, the Europa League, and also the FA Cup. They have to be ready mentally, physically, and that is the way. Matt? Kazan has some formidable results, including away from home. How important is tomorrow's leg, and given Chelsea's home form, how happy are you? What we know about them is, as I said before, is a team well organized. They are comfortable defending and playing counter-attack, so they can score goals away. They will try to do that, and the experience with Atletico Madrid and also Levante, that was a good Spanish team doing really well, and they beat both. So that means that they know what to do. And I said before, they have pace in attack, ability in the wide areas, good passes in the middle, and strong defenders. So it's a team with good balance. Насколько важна будет завтрашняя игра с учетом того, что Казань хорошо играет на выезде обычно? Да, мы знаем, что эта команда будет завтра стараться, и изо всех сил они очень хорошо организованы, они играют на контратаках, и они будут сильно стараться забить на выезде гол. Поэтому нам, естественно, надо будет хорошо собраться, потому что они не только хороши в контратаках, но они также играют хорошо в середине поля и хороши в защите. Hopefully the others, they can do a good job. We have been training without them, without Cahill before, because I was injured before, and I think that Ivanovic, Terry and David Luiz has done well. Bertrand has had his opportunity in some games, so he will have more options now. And I think that we can manage. Hopefully we don't have more injuries, but also we desire that to see them as soon as possible ready, because we have too many games and will be different options and fresh legs at the end of the season. Насколько сильно будет завтра не хватать Кейла? Мы надеемся, что остальные смогут его заменить, и у нас уже есть опыт игры без него, потому что он был до этого травмирован, и это будет шанс для других игроков проявить себя. Rafa, do you feel like you're getting the credit you deserve? Because it was a great win against Manchester United, and then you wake up to the headline saying Jose Mourinho is going to come back to Chelsea at the end of the season. I mean, it must be incredibly frustrating for you to see those things. To play against United 2 games and then doing so well, I'm quite pleased. I don't need more credit than just the players, staff, and people around happy. And I think that, as you say, the fans, or someone said before, the fans was really pleased. So everybody wants to win every single game, the fans, the manager, the staff. So I am quite happy with that. Считаете ли вы, что вы получаете заслуженную похвалу или вообще получаете похвалу за свою работу? Потому что, наверное, очень неприятно проснуться с утра после победы над Манчестером и прочитать в газетах, что Мауриньо хочет вернуться в Челси.
В принципе, я, конечно, рад нашим победам над Манчестером, и каждый из нас получает удовольствие от того, и наши фанаты от наших побед. Rafa, can I ask you a couple of things? Firstly, the injuries to Cahill and Cole, are they a direct result of the amount of games that you play? No, I don't think so. In the case of Cahill, no, because his meniscus has sometimes it's just when you twist your knee or something. I don't think so. Ashley? And Ashley, let me laugh a little bit. What do you think of what Ray Wilkins said about that? Yeah, I was laughing because I thought it was 1st of April, no? So He's he's very sick of the word tired in football that he used to play 3 times. 1st of April. Seriously? Yeah, 1st of April. I cannot take the comment seriously, so it's 1st of April. Считаете ли вы, что травмы у Эшли, у Кейла, они могут быть спровоцированы количеством игр, которые игроки сейчас играют? Рафа считает, что нет, и что комментарии, которые были в газетах по этому поводу, они были первоапрельскими шутками. I have a degree in sports science in Spain and some merits from different universities. It's the first time ever that I could hear something like this, so 1st of April. Да, были первоапрельские шутки по поводу того, что игроки слишком уставшие и травмируются из-за этого. Well, just while I have your attention, I just want to ask you a slightly different question. You've won this competition. Can you try and put into words for us why it matters, what it means, why it's important to even to a club like Chelsea who think they belong Champions League? I think it's important for any club. Obviously, if you are playing the Champions League every single year, you cannot compete in the Europa League or the UEFA Cup, but sometimes you cannot, and then you have to compete, and you will play against the best teams or sometimes the best teams in Europe. So it's a competition that you will have 2 or 3 of the best top sides in Europe, maybe playing the UEFA Cup or the Europa League, and it's something that you have to manage. So to win against European teams with a lot of good players and experience, I think is something that you have to consider like really positive. Obviously, it will be better to compete in the Champions League, but if you cannot, that is what you have to do, trying to win the team that will be in front of you. Are you proud to win it as Sorry, can I? or does it rank alongside Yeah. the Champions League? I'm sorry Keep to in there, interrupt you you. proud. Насколько важно для вас выиграть эту лигу, Европейскую лигу, учитывая то, что вы уже выигрывали Лигу чемпионов, это может как бы игра на понижение. Рафа сказал, что для меня это все равно очень важно, потому что мы играем против лучших европейских команд, и если нет возможности играть в Лиге чемпионов, то почему бы не выиграть Лигу Европы? Yeah. Yeah, for sure. For sure that I cannot win the Champions League. When I came here, we were nearly out. So you have to compete in the. I have another one. You have to compete in the Europa League, and you have to try and win for sure. So it's every single trophy if you compete. That is the winning mentality is to win everything. Everything means that you play cards or you play golf or you play whatever, and then you have to try to win. То есть вы бы гордились тем, что вы выиграете или можете выиграть Лигу Европы, да, потому что для меня важно выигрывать каждый трофей, в котором я принимаю участие как тренер, и это такая ментальность, это психология победителя. Для меня важно выигрывать не только в футболе, но и в других состязаниях, в которых я принимаю участие. They're going to do 2 or 3 more. Adrian? Do you have any concerns about making too many changes in between games and the potential impact that may have on consistency and momentum that you may be able to get? The most successful teams in England has been changing players every single game and winning. So you have time to recover. You can change more or less players, but you don't have too much time. You have to change more players. So I don't see any problem. We make 7 substitutions a day. United made 7 substitutions or 7 changes. So I think it's normal in a top side. Волнуетесь ли вы по поводу того, что вам надо делать постоянно много замен
в стартовом составе, потому что это может нарушить какую-то динамику в команде. Нет, потому что в основном все команды в Англии, они заменяют своих игроков или меняют стартовый состав на каждую игру, чтобы давать возможность другим игрокам отдохнуть. Поэтому я в этом проблемы не вижу. One of your players said this week, Rafa, that he prefer a cup win to a top 4 finish. And obviously you'll say you'll try to do both. Let's assume that you can't, and the club has to make a choice. What's your choice? What's your priority? To win every game. Okay, but let's say you can't do both. If one is at the detriment of another. Try to win every game. And if you can't? Try again. Try harder. Один из игроков Челси на этой неделе сказал в газете, что для него важнее выиграть финал Кубка, чем войти в топ-3 в чемпионате Англии. Что для вас является приоритетом? Какое из соревнований? Для нас приоритетом является каждая игра, и если у нас не получается выиграть каждую игру, то нам надо постараться еще раз. When we won the UEFA Cup and the league with Valencia, we won both competitions. Why you cannot? We will try to win every competition. I don't know any fan that will say, no, don't win against United. No, don't win this game. No, don't. We have to win. Okay, but you previously said that the priority is the top 4. Is it a concern then that one of your players, or some of your players there, their priorities might be at odds with yours and the club's? No, I think that Brian was an example, very clear. We have to think about one game at a time, every game, and try to win every game. So it's, in a top side, it has to be like this. So you have to approach the next game like the most important game. And I will pick one player or the other one, but they have to be ready. То есть у нас каждый игрок должен быть готов выигрывать каждую игру, вне зависимости от соревнований. Для нас приоритетом являются все игры. И да, то есть нам надо пытаться выигрывать все игры, и приоритетов пока что нет. Go back, Brian, then we'll do 2 in the middle, then we'll have to finish off. Hi, Rafa. Just 2 quick things from me. First of all, with your experience of European knockout football, how important is it for you to put in a performance tomorrow night with the first leg at home? We're asking to Ryan about to play at home or away. I don't see a big difference. It depends how things are going on. But in this case, I prefer to play at home because we have so many games that to go to Moscow could be another problem, and then it will be better it's better for us to stay here. But we know, I said before, that it's a good team, they play good counter-attack, so we have to be sure that we can score goals. And if we cannot, still will be the second leg will be there, and we can score goals anyway if we play away. So it will be tough, but it's important to score and to do well if we can tomorrow. Вопрос касался того, насколько важным завтра будет то, что первая игра у них проходит дома. В принципе, разницы большой нету, но именно из-за завтрашней игры мы рады, что мы начинаем дома, потому что так как у нас очень много игр, и путешествовать в Москву и обратно было бы немножко физически трудновато. Поэтому, в принципе, мы знаем, что команда хорошая, играет на контратаках, и мы будем пытаться забить, но даже если мы завтра не забьем, у нас хороший шанс на выездной игре. Rafa, the big talk in the British press this week has all been about the appointment at Sunderland of Paolo Di Canio. You're playing Sunderland this weekend. What was your reaction to the appointment? I think it's too early to talk about that, but I cannot have any influence. I will just concentrate on what we can do is the players that they will play and how they will play and what will be the game plan for them, and obviously our game plan. That's it. Ваше отношение к тому, что главным тренером Сандерленда назначил Ди Каньо. Рафа говорит, что еще слишком рано что-то говорить и какие-то делать выводы из этого, и посмотрим на их игру, на их тактику, что будет дальше. Ben, Tony, final question with Damesh. My question was about Paolo Di Canio as well, actually. A lot of talk about politics in football and whether a fascist, a self-declared fascist, should be allowed to be a football manager. Do you think such extreme politics and views have a place in football? Again, I would say that we have to concentrate on the game plan, and the game plan will be we will prepare after Rubin Kazan, and we will consider the best team possible to play against them.